уход Харидаса Такура. So we're beginning it today at text 90. Is that correct? Yes. Текст 90. Prema Vishtaha Prabhu. Oh, 1 minute. Jai Jai Sri Chaitanya, Jai Nityananda. Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra, Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Advaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Brinda. Jai Jai Sri Chaitanya, Jai Nityananda. Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra, Jai Gaur Bhakta Vrinda. Advaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Brinda. Chandra, Jai. Just a minute. I'm not so expert with this Zoom. Okay, you can hear me okay? Yes, everything is okay. Just as usual. All right. Okay. Prema Vishtahava Prabhu Korine Varadana Shuni Bhakta Gavanir Judai Manaskama. Overwhelmed with ecstatic love, Sri Chaitanya Mahaprabhu offered a benediction to all the devotees, which all the devotees heard with great satisfaction. Охваченный экстатической любовью, Шри Чайтанья Махапрабху благословил всех преданных. Его благословение вселило большую радость в сердце всех. Haridaser Vijayotsav Jai Koila Darshan Jai Ihan Ritya Koilo Jai Koila Kirtan Jai Tare Valuka Dite Korila Gaman Tar Madhye Mahotsave Jai Koila Bhujan Achire Hoibe Ta Sabara Krishna Prapti Haridas Darashane Hoy Aichi Shakti. Sri Chaitanya Mahaprabhu gave this benediction. Anyone who has seen the festival of Sri Haridas Thakur's passing away, anyone who has chanted and danced here, anyone who has offered sand on the body of Haridas Thakur, and anyone who has joined this festival to partake of the prasadam will achieve the favor of Krishna very soon. There is such wonderful power in seeing Haridas Thakur. Шри Чайтанья Махапрабху благословил всех такими словами. Любой, кто участвовал в празднестве в честь ухода Харидаса Такура, кто пел и танцевал на нем, кто засыпал песком тело Харидаса Такура и кто принимал здесь прасад, очень скоро обретет милость Кришны. Таково могущество лицезрения Харидаса Такура. Kripa Kare Krishna Mori Diyachila Shanga Svatantra Krishna Richa Koila Shanga Banga. Being merciful upon me, Krishna gave me the association of Haridas Thakur. Being independent in his desires,
he has now broken that association. Из милости ко мне Кришна даровал мне возможность общаться с Харидасом Такуром. Но он же, никому не подвластный, теперь лишил меня его общества. Haridaser icha jabe oila cholite amar shakti tare narila rakite. When Haridas Thakur wanted to leave this material world, it was not within my power to detain him. Когда Харидас Такур захотел покинуть материальный мир, не в моих силах было его удержать. Icha matre koila nija prana nishkramano purve jaina sunyache bishmer morano. Simply by his will, Haridas Thakur could give up his life and go away, exactly like Bhishma, who previously died simply by his own desire, as we have heard from Shastra. Харидас Такур расстался с жизнью по своей воле, точно так же, как некогда по своей воле покинул тело Бишма, о чем мы знаем из шастр. Haridas Achila Pritivir Shiromani Tahavina Ratna Shunya Hoila Medini. Haridas Thakur was the crown jewel on the head of this world. Without him, this world is now bereft of its valuable jewel. Харидас Такур был драгоценным камнем, венчавшим этот мир. После его ухода мир лишился этого камня. So we see how highly Sri Chaitanya Mahaprabhu regarded Haridas Thakur. Мы видим, как высоко ценил Харидаса Такура Господь Чайтанья Махапрабху. He was the crown jewel on the head of this world. Он называл Харидаса драгоценным камнем, венчавшим этот мир. So he recognized, Sri Chaitanya Mahaprabhu recognized the actual spiritual position of Haridas Thakur. Таким образом, Шри Чайтанья Махапрабху признавал изначальное духовное положение Харидаса Такура. Although we do see that Chaitanya Mahaprabhu did observe traditions and facets of the Varnashram society. Хотя Господь Чайтанья соблюдал традиции и условности общества Варнашрамы, Usually he just took prasadam in the house of Brahmana Vaishnavas. так, например, он обычно обедал только в домах вайшнавов, брахманов. As we read, those who were not Vaishnavas, not Brahmanas, could invite Chaitanya Mahaprabhu for lunch, but they didn't cook themselves, or their wives didn't cook. Мы с вами читали о том, что вайшнавы, которые не принадлежали к сословию брахманов, тоже могли пригласить себе Господа Чайтанью, но они не могли готовить для него, и их жены тоже не могли этого делать. Those devotees would purchase Jagannath prasadam from the shopkeepers outside the temple. И преданные обычно просто покупали Джаганатха прасад в лавках напротив храма. Also, Chaitanya Mahaprabhu didn't insist that Rupan Sanatan and Haridas Thakur should be allowed into the Jagannath temple. Мы также знаем, что Господь Чайтанья не настаивал, чтобы Рупу, Санатану и Харидас Такура пускали в храм Джаганатхи. Rather, he just advised them to live at some distance from the temple and that they should offer obeisances to the chakra, and in that way
well, Chakra was non-different from Lord Jagannath. So in that way, they would show their respects to the Lord. Вместо этого он просто посоветовал им поселиться на отдалении от храма и каждый день кланяться чакре, потому что чакра не отлична от Господа Джаганатхи, и кланяясь ей, вы тем самым кланяетесь самому Джаганатхи. Chaitanya Mahaprabhu knew that it would create some controversy and disturbance in the society if he would insist that they should be allowed into the temple. Если бы Господь Чайтанья стал настаивать, чтобы этих преданных пустили в храм, это вызвало бы противоречие и беспокойство в обществе. Even nowadays, we see, hundreds of years later, when so many things have become, so to speak, liberalized, or some might say degraded, still it creates a great disturbance if a devotee not born in a Hindu family tries to enter the Jagannath temple. Даже в наши дни, когда мир стал гораздо более либеральным или, как некоторые скажут, гораздо более деградированным, даже сейчас в индийском сообществе, сообществе индусов вызывает большое беспокойство, когда не индус пытается проникнуть в храм Джаганнатхи. If a Western devotee tries to enter, he may be beaten by the guards. Если западные преданные попробуют зайти в храм, охранники могут его поколотить. I mentioned how we went there with a padayatra. Я же рассказывал, как мы приехали в Пури с падаятрой. Might have been 86, I think that was the 500th anniversary of Lord Chaitanya, wasn't it? Это было в 86 году, в год 500-летия с явления Господа Чайтаньи. Padayatra had begun in Dvaraka in 1984. Стартовала падаятра в Двараке в 1984 году. That was part of the 500th anniversary celebrations. Это все проходило в рамках программы празднования 500-летия с явления Господа Чайтаньи. So it was begun in 84, and it went on foot all the way down the western coast of India, visited Kanyakumari on the southern tip, and then proceeded northwards on the eastern coast. Преданные отправились в путь в 1984 году. Всю дорогу они проделали пешком. Они стартовали из Двараки на западном побережье, отправились на юг, дошли до Каньякумари, южной оконечности Индийского полуострова, и дальше повернули на север вдоль восточного побережья. So a few months before Gaur Purnima, it visited Jagannath Puri. За несколько месяцев до гор Пурнимы падаятра пришла в Джаганнатха-Пури. So by tradition, of course, the Western devotees wouldn't be allowed into the temple. Согласно сложившейся традиции, западных преданных в храм, конечно же, не пустили. So one of the government ministers actually met Padayatra on the outskirts of Puri and greeted the ISKCON devotees and also apologized that devotees wouldn't be allowed into the temple. Однако на въезде в Пури один из правительственных чиновников встретил преданных, поприветствовал их и попросил прощения за то, что их не могут пустить в храм. But somehow there was a rumor that ISKCON devotees were going to force their way into the temple.
В Пури в это время распускались слухи о том, что преданные будут штурмовать храм. So all the pandas or priests were lined up along the walls of the temple, and they had stakes and bricks. Панды или священнослужители поднялись на стены храма по всему периметру, и в руках у них были палки. They were thinking they would heroically defend Lord Jagannath from the Malechas. Они уже приготовились героически оборонять Джаганнатху от западных млечих. Of course, ISKCON devotees didn't have any intention of trying to enter the temple. Разумеется, у преданных совершенно не было никаких планов идти в храм. So he just began to circumambulate it. Преданные просто стали совершать парикраму вокруг храма. So we had been coming down the Grand Avenue, Мы подошли к храму со стороны Гранд-авеню, and on our right side, we passed along the wall of the temple, таким образом храм был от нас справа, and we saw those pandas standing with their sticks and bricks. и, подойдя к храму, мы увидели на стенах панд, у которых в одной руке была палка, в другой кирпич. Then there was a grand kirtan in front of the Singadwara gate. You made the grand kirtan. Yeah, Padayatra. И Падаятра у главных ворот, львиных ворот, устроила грандиозный киртан. And some of the young pandas who were looking for a bit of action, they kind of muscled into the kirtan and began, trying to agitate the devotees, Некоторые shouldering up against them like that. молодые панды, у которых кровь бурлила, смешались с толпой преданных и начали толкаться. So trying to agitate the devotees in the hope perhaps there would be a bit of a fight, a bit of drama. Пытались вывести преданных из себя, чтобы какая-то драка началась, чтобы придать драматизма ситуации. But devotees, of course, were not interested in getting into any kind of altercation. Но преданным все эти противостояния были совершенно неинтересны. Devotees were absorbed in kirtan, dancing and chanting, and they just continued in that way. Преданные были поглощены киртаном, танцами и не обращали внимания на все это. And to the disappointment of those pandas, they didn't try to enter the temple. К разочарованию панд штурма храма так и не состоялось. But rather the devotees continued a circumambulation with kirtan 3 times. Преданные продолжили обход храма с киртаном и обошли его 3 раза. So like that, they continued in the tradition of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Так преданные продолжили следовать традиции, заложенные Шри Чайтанья Махапрабху. Being more interested is simply in practicing Krishna consciousness than trying to make a point of insisting that they should be allowed into the temple. Для них главное было самим следовать практике сознания Кришны, а не настаивать на своем праве войти в храм. And of course, ISKCON has opened hundreds of Jagannath temples all over the world. Ну и к тому же ИСККОН по всему миру открыл сотни храмов Джаганнатхи. And also conducts hundreds of Rath-yatras in different cities all over the world. Проводит сотни радха-ятр в самых разных городах мира. So this is more important. Это на самом деле важнее. So here we see Haridas
Thakur, he never tried to push his way into the temple. Neither did Sri Chaitanya Mahaprabhu insist on that. Мы видим, что Харидас Такур не пытается силой прорваться в храм, и Господь Чайтанья совершенно не настаивает на подобном. But rather we see here Chaitanya Mahaprabhu recognizing the advanced spiritual position of Haridas Thakur. При этом Господь Чайтанья подчеркивает очень высокий духовный уровень Харидаса Такура. Jai Jai Haridas Boli Koro Haridvani Eta Boli Mahaprabhu Nachena Apani. Sri Chaitanya Mahaprabhu then told everyone, say all glories to Haridas Thakur and chant the holy name of Hari. Saying this, he personally began to dance. Сказав это, Сри Чайтанья Махапрабху попросил всех: воскликните же «Слава! Слава Харидасу Такуру!» и начинайте петь святое имя Хари. С этими словами он сам принялся танцевать. Sabe Gaya Jai 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 Haridas Namer Mahimo Jeha Korela Prakash. Everyone began to chant, all glories to Haridas Thakur, who revealed the importance of chanting the holy name of the Lord. Все воскликнули «Слава! Слава Харидасу Такуру!», который явил миру важность повторения святого имени Господа. Tabe Mahaprabhu Sabbhakti Vidaidila Harsha Vishade Prabhu Bishram Korila. Thereafter, Sri Chaitanya Mahaprabhu bade farewell to all the devotees, and he himself, with mixed feelings of happiness and distress, took rest. После этого Сри Чайтанья Махапрабху попрощался со всеми преданными и со смешанным чувством радости и скорби удалился на отдых. Eta koilun haridaser vijoy jahara shabane krishna dridha bhakti hoy. Thus I have spoken about the victorious passing away of Haridas Thakur. Anyone who hears this narration will certainly fix his mind firmly in devotional service to Krishna. Итак, я рассказал о триумфальном уходе Харидаса Такура. Любой, кто услышит этот рассказ, обязательно утвердится на пути преданного служения Кришне. Purport at Purushottam Kshetra or Jagannath Puri, there is a temple of Tota Gopinath. В Пурушоттама-кшетре или Джаганатха-пури есть храм Тота Гопинатхи. If one goes there, from there to the sea, he can discover the tomb of Haridas Thakur still existing. Если идти от него по направлению к морю, мы придем к месту погребения Харидаса Такура. Every year on the date of Ananta Chaturdasi, there is a festival to commemorate the passing away of Haridas Thakur. Ежегодно, в день Ананта Чатурдаши, там отмечается годовщина ухода Харидаса Такура. At the same place, deities of Nityananda Prabhu, Krishna Chaitanya Mahaprabhu, and Advaita Prabhu were established about 100 years ago. В этом месте примерно 100 лет назад были установлены божества Нитянанды Прабху, Кришна Чайтанья Махапрабху и Адвайта Прабху. A gentleman named Brahmaravara from Kendrapada in the province of Orissa contributed funds to establish these deities in the temple. Эти божества были установлены на пожертвование некоего Брахмаравары из селения Кендарапара в штате Ориса. The management of the temple was under the Tota Gopinath Goswamis.
Об этом храме заботились Госвами из храма Тота Гопинатхи. This temple was later sold to someone else, and this party is now maintaining the Seva Puja of the temple. Позже данный храм был продан другой группе вайшнавов, и купившая его группа сейчас заведует сева-пуджей в нем. Near this temple and the tomb of Haridas Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur constructed a small house called the Bhakti Kuti. Недалеко от этого храма и места погребения Харидаса Такура Шрила Бхактивинод Такур построил небольшой дом, назвав его Бхакти-Кути. In the Bengali year 1329, AD 1922, the Purushottam Mat, a branch of the Gaudiya Mat, was established there. В 1329 году по бенгальскому календарю или в 1922 году нашей эры неподалеку был открыт Пурушоттама Матх, отделение Гаудия Матха. That means it's one of the first Gaudiya Mats that was established. По сути, это был один из первых отделений Гаудия Матха открытых. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur began the Gaudiya Mat in 1918, to my knowledge. Основал Гаудия Мат Шрила Бхактисиданта Сарасвати в 1918 году. And he rented a house in Uttadanga Road in Calcutta. Он снял для этого дом на Уттаданга Роуд в Калькутте. And it was in that house, on the roof of that house, that our Srila Prabhupada, as a young Grahasta, first met his spiritual master. Именно в этом доме, на крыше которого проходила программа, Шрила Прабхупада, тогда еще, будучи молодым грехаской, впервые встретился со своим духовным учителем. So that was also in the year 1922. Тоже было в 1922 году. Over the course of about 28 years that Srila Bhaktisiddhanta remained on the planet. Sorry, not 28, 18 years from 1918 to end of 1936. So he departed on 1st of January 1937. So anyway, about 18 years or so, he acquired land in very good locations in many big cities in India. И за последующие 18 лет, то есть по 1936 год, Бхактисиданта Сарасвати купил еще участки земли в разных хороших местах по всей Индии. I won't say you translated that he purchased the land, but in most cases, land was donated by wealthy businessmen out of great respect and appreciation for his preaching. Сказал, что он приобрел, на самом деле он не приобретал эти участки, ему жертвовали их богатые бизнесмены, как признательные за его проповедь. But still, in 1922, he was still functioning from the rented house in Uttadanga Road. Ну, тогда, в 22 году, он все еще располагался в арендованном здании на Уттаданга Роуд. So the fact that this Purushottam Mat was established in 1922 means it was one of the first properties that was acquired by the Gaudiya Mat, and in due course of time, a nice temple was constructed there. Тогда это было первое отделение Гаудия Матха в арендованном здании, и позже было построено уже такой полноценный храм.
The devotees of the Purushottam Mat are very hospitable. I have had the good fortune when visiting Puri to be invited to take prasadam there on a number of occasions. Преданные Пурушоттама Матхи очень дружелюбные, и те несколько раз, которые я был в Пуре, они обычно приглашали нас на просад. Of course, since Srila Prabhupada wrote this purport, the samadhi of Haridas Thakur has been renovated, and it's a much more impressive condition than it was at that time. С того времени, как Шрила Прабхупада написал этот комментарий, в самадхи Харидаса Такура был произведен ремонт, и сейчас весь этот комплекс выглядит гораздо более впечатляющим, чем в те времена. And similarly, the Bhakti Kuti of Bhaktivinoda Thakur, it has been acquired by ISKCON, and ISKCON has constructed a multi-story temple with a restaurant on the ground floor, and then temple and other facilities on the upper floors. А то место, где был Бхакти Кути, Кутир Бхактивинода Такура, ISKCON впоследствии выкупил и построил многоэтажное здание. На первом этаже находится ресторан, на втором этаже находится алтарная, и выше находится гостиница. Anyway, these are all important pilgrimage places connected with our sampradaya. Это все очень важные места паломничества в нашей сампрадае. Srinivas Sigra Samudra Kuligela Haridas Thakurer Samadhi Dikila Bhumite Pariya Koila Pranati Vishtar Bhagavat Gana Sri Samadhi Sanidane Srinivasi Stira Koila Sasneha Vachane Puna Srinivas Sri Samadhi Pranamiya Jai Vilap Koila Ta Shunile Dravihiya. Srinivas Thakur quickly ran to the seashore. When he saw the tomb of Haridas Thakur, he immediately fell down, offering prayers, and almost fainted. The devotees present there pacified him with very sweet and affectionate words, and Srinivas again offered his obeisances to the tomb. Hearing of the separation that Srinivas expressed in his lamentation at the tomb of Haridas Thakur makes one's heart melt. В Бхакти Ратнакаре говорится: Шринивас Такур быстро побежал к берегу океана. Увидев место погребения Харидаса Такура, он тут же пал ниц, вознося молитвы, и чуть было не лишился чувств. Присутствовавшие при этом преданные успокоили его ласковыми словами, и Шринивас снова выразил почтение усыпальнице. Рассказ о том, какую скорбь разлуки почувствовал Шринивас подле усыпальницы Харидаса Такура, заставляя сердца слушателей таять. I didn't mention in English that this is from the Bhakti Ratnakar. Srinivas Thakur, Narottam Das Thakur, Shyamananda Prabhu, they were the next generation of Vaishnav preachers. Шринивас Такур, Наротам Дас Такур и Шимананда Прабху — это следующее после Господа Чайтаньи праведников Вайшнавов. They were all students of Jiva Goswami. Все они были учениками Дживы Госвами. Jiva Goswami, of course, was the nephew of Rupa and Sanatan Goswami. Джива Госвами был племянником Рупы и Санатаны Госвами. So, Srinivas, Narottam, and Shyamananda
appeared just, I believe, shortly before the departure of Mahaprabhu. So they were still very young when he disappeared. How much later they appeared, you said? Well, I said they were all very young. To my knowledge, they were all very young К тому, when he disappeared. на и Шринивас, и Наратам, и Шимананда были еще очень юны на тот момент, когда Господь Чайтанья покинул этот мир. But of course, they similarly, you know, they may not have even appeared when Haridas Thakur left the planet. На тот момент, когда ушел Харидас Такур, возможно, они даже еще и не родились. I don't know exactly the dates or exactly all of their ages, but in any case, Srinivas Thakur didn't meet Haridas Thakur personally. Я не знаю точно даты их рождения, но знаю, что Шринивас Такур лично не встречался с Харидасом Такуром. But we can see the ecstatic emotions that he was experiencing upon visiting the samadhi of Haridas Thakur. В этой цитате описаны экстатические эмоции, которые Шринивас испытывал, когда посетил усыпальницу Харидаса. Chaitanya Bhakta Vatsalya Ihate Jani Bhakta Vansha Purna Koila Nyasi Shiromani. From the incident of Haridas Thakur's passing away and the great care Sri Chaitanya Mahaprabhu took in commemorating it, one can understand just how affectionate he is towards his devotees. Although he is the topmost of all sannyasis, he fully satisfied the desire of Haridas Thakur. Из рассказа об уходе Харидаса Такура и описания того, как Шри Чайтанья Махапрабху отмечал его, можно понять, как велика его любовь к своим преданным. Хотя Шри Чайтанья Махапрабху величайший саньяси, он полностью удовлетворил желание Харидаса Такура. Sheshakali Dilatane Darshan Sparshan Tari Koli Kori Kaila Apane Nartan. When Haridas Thakur was at the last stage of his life, Sri Chaitanya Mahaprabhu gave him his company and allowed him to touch him. Thereafter, he took the body of Thakur Haridas on his lap and personally danced with it. Шри Чайтанья Махапрабху был рядом с Харидасом Такуром в момент его смерти и позволил ему касаться себя. Потом он поднял тело Харидаса Такура на руки и танцевал с ним. Apane Shri Haste Kripai Tari Valodila Apane Prasad Magi Mahotsava Koila. Out of his causeless mercy, the Lord personally covered the body of Haridas Thakur with sand and personally begged alms from the shopkeepers. Then he conducted a great festival to celebrate the passing away of Haridas Thakur. В своей беспричинной милости Господь сам засыпал песком тело Харидаса Такура и сам просил просад у лавочников. После этого он устроил пир в честь ухода Харидаса Такура. Maha Bhagavat Haridas Parama Vidvan E Sobhagya Lagiagi Korila Prayan. Haridas Thakur was not only the topmost devotee of the Lord, but also a great and learned scholar. It was his great fortune that he passed away before Sri Chaitanya Mahaprabhu. Харидас Такур был не только величайшим преданным, но и обладал глубочайшими познаниями. Ему выпала на долю удача покинуть этот мир до ухода Шри Чайтаньи Махапрабху. Purport: Haridas Thakur is mentioned here as the most learned scholar, Paramavidvan. Комментарий. Здесь говорится, что Харидас Такур был величайшим знатоком Писаний, Парамавидван. Actually, the most important science to know is the science of getting out of the clutches of material existence. В действительности, самая важная наука – это наука о том, как освободиться от оков материального существования.
Anyone who knows this science must be considered the greatest learned person. Любой, кто знает эту науку, должен считаться величайшим ученым. Anyone who knows the temporary situation of this material world and is expert in achieving a permanent situation in the spiritual world, who knows that the Supreme Personality of Godhead is beyond the jurisdiction of our experimental knowledge, is understood to be the most learned scholar. Каждый, кто понял бренность материального мира и знает, как достичь вечного положения в духовном мире, каждый, кто знает, что верховную личность Бога нельзя постичь эмпирическим путем, должен считаться величайшим ученым. Haridas Thakur knew this science perfectly. Дас Такур постиг эту науку в совершенстве. Therefore, he is described in this connection as Parama Vidvan. Здесь его называют Парамавидван. He personally preached the importance of chanting the Hare Krishna Mahamantra, which is approved by the revealed scriptures. Он сам проповедовал важность повторения Махамантры Хари Кришна, которые рекомендуют Священное Писание. As stated in the Srimad Bhagavatam 7.5.24, Iti Pum Sharpita Vishnu Bhaktish Chain Navalakshana Kriyeta Bhagavatyada Tanmanye Ditam Uttamam. You can read the verse itself, the translation. Yes. There are 9 different processes of devotional service to Krishna, the most important being Shravanam, Kirtanam, hearing and chanting. Шримад Бхагаватам 7.5.24 говорится, существует 9 методов преданного служения Кришне, самыми важными из которых являются Шраваном и Киртаном, слушание и повторение. Haridas Thakur knew this science very well, and he can therefore be called technically Sarva Shastra Diti. Харидас Такур прекрасно знал эту науку, поэтому к нему применим эпитет Сарва Шастра Дхити. Anyone who has learned the essence of all the Vedic scriptures is to be known as a first-class educated person with full knowledge of all Shastra. Любой, кто постиг суть всех ведических писаний, должен считаться самым образованным человеком, в совершенстве постигшим смысл всех шастр. Чайтанья Чаритра Amriter Sindhu Karna Manatripta Kari Jara Ekabindu. The life and characteristics of Sri Chaitanya Mahaprabhu are exactly like an ocean of nectar, one drop of which can please the mind and ear. Деяния и качества Шри Чайтаньи Махапрабху подобно океану нектара, одной капли которого достаточно, чтобы доставить удовольствие слуху и сердцу. Bhavasindu Taribari Ache Jarachita Shraddha Kori Sunase Chaitanya Charitra. Anyone who desires to cross over the ocean of nescience, please hear with great faith the life and characteristics of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Любой, кто стремится пересечь океан невежества, пусть слушает с великой верой о поступках и качествах Шри Чайтаньи Махапрабху. Shri Rupa Raghunath Pade Jara As Chaitanya Charitamrita Kohe Krishna Das, praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Sri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтанья Чаритамриту. Thus end the Bhaktivedanta purports to the Sri Chaitanya Charitamrita, Antya Lila 11th chapter, describing the passing of Haridas Thakur. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты в 11 главе Антилилы Шри Чайтаньи Чаритамриты, в которой рассказывается об уходе Харидаса Такура. Hare Krishna.
Okay, any questions today? Guru Maharaj, is it true that Srila Prabhupada, when he was present in Jagannath Puri, refused to enter Jagannath temple because his disciples were not allowed to go there? Правда ли, что Шрила Прабхупада, когда был в Джаганнатха-Пури, не посещал храм Джаганнатхи сам, потому что его учеников туда не пускали? Yes, he didn't go there. I was there in Puri during Prabhupada's visit in 1977, February. No, he didn't enter the temple. Да, он не ходил в храм. Я был в Пури вместе со Шрилой Прабхупадой в феврале 1977 года, и он туда не пошел. He didn't stay long in Puri. He was staying mainly at Bhubaneswar. Но в самом Пуре Шрила Прабхупада провел не так много времени, потому что в основном он в этот период жил в Бхуванешваре. ISKCON had been donated some land there. Там Искону пожертвовали участок земли. Srila Prabhupada had sent His Holiness Gaura Govinda Maharaj there to live there and develop the project. Шрила Прабхупада отправил на этот участок Шрилу Гауру Говинда Махараджа, чтобы он поселился там и развивал этот проект. And the Maharaj had invited Srila Prabhupada to lay the cornerstone on Nityananda Trayodasi. А Гауру Говинда Махарадж, в свою очередь, пригласил Шрилу Прабхупаду приехать туда на Нитянанда Трайодаши на церемонию закладки первого камня в фундамент нового храма. So Prabhupada was more interested in developing that project since Bhubaneswar is the capital of Orissa. Прабхупада проявлял больше интерес к развитию именно Бхуванешварского проекта, потому что Бхуванешвар — это столица штата Ориса. But there was some talk of possibly getting some land in Puri. So therefore Prabhupada went for a short visit. Но также велись переговоры о получении участка земли в Пури, поэтому Шрила Прабхупада ненадолго приехал в Пури тоже. I think if I'm not mistaken, he stayed 2 nights, but it might have been only one. He stayed at a government guest house on the seashore. Я сейчас точно не помню, возможно, 2 ночи или 1 ночь Шрила Прабхупада провел в государственной гостинице на побережье. He might have gone there in the morning of one day. I do remember being that evening, Srila Prabhupada, he was just staying at the guest house and he gave darshan to the devotees. Some of us were in his room, and Prabhupada was reminiscing a bit about old days in ISKCON. Gargamuni was there. Прабхупада приехал в гостиницу утром, потом в течение дня он давал даршан преданным. Я там был, Шрила Прабхупада вспоминал о ранних днях ISKCON, там был также Гаргамуни. That was in the evening, as I recall. Уже вечером было. And the next day, as I remember, Prabhupada took bath in the sea. I mentioned that the other day. На следующий день Шрила Прабхупада совершил омовение в океане, я уже рассказывал об этом в прошлый раз. And he did walk on the beach. I remember that also. Он также погулял по пляжу. In the morning, I guess that was early morning walk. Это была утренняя прогулка рано утром. And in the evening, he went to
a pandal program, small pandal program. А вечером он поехал на программу в небольшом пандале. One pandit had written a book about Lord Jagannath, as I recall. Я уже тоже об этом рассказывал. Один пандит написал книгу о Господе Джаганнатхе. And he invited Prabhupada and his disciples to launch the book to the public. И пригласил Шрилу Прабхупаду с учениками презентовать его книгу публике. And Prabhupada went there and gave a lecture. There was kirtan. And then Prabhupada got up to leave. Прабхупада приехал на программу, прочитал лекцию, потом был киртан, и Шрила Прабхупада собирался уже уходить. And that pandit, he said, Swamiji, what about the book? What about the book? И когда он уже собирался уходить, пандит сказал: Свамиджи, ну как же книга? And the Prabhupada, you know, he just took the book and he held it up. So and so has written this book, and he put it down and he left. Прабхупада взял книгу, поднял ее вверх и сказал: такой-то, такой-то написал эту книгу. Положил ее, развернулся и пошел. So my memory not so good, long time ago, but it may have been that right after the program, Prabhupada went back to Bhubaneswar and didn't stay overnight. Поскольку все это давно уже было, я не помню деталей, возможно, вечером того же дня Шрила Прабхупада уехал в Бхуванешвар, ночевал уже там. But you know, Hari Sori has written about that in detail in his transcendental diary, to my memory. So, you know, if you're interested in the exact details of Prabhupada's visit to Puri, you could read about them there. Насколько я помню, более подробно этот визит Шрилы Прабхупады Хари Шаури Прабху в своем трансцендентном дневнике, так что подробности можно прочитать там. But I don't recall him going into the Puri temple. Но я не помню, что Шрила Прабхупада пошел в храм Джаганнатхи в Пури. Okay, look, I'll finish here today. На этом, пожалуйста, остановимся. And we thank everyone Я for their kind participation. благодарю за участие. Guru Maharaj, devotees ask about your well-being, about your arm and about your eyes. How do you feel yourself? Yes, arm is okay. Преданные просили поинтересоваться про здоровье Гуру Махараджа, про руку и про зрение. Рука в порядке. And cataract operation also okay. Операция по удалению катаракты тоже прошла успешно. On Sunday, I'll get new glasses. One has to wait about a month after operation before making new glasses. On Sunday, I'll get some new glasses. В воскресенье мне сделают новые очки, потому что после операции должен пройти месяц, прежде чем можно носить уже очки для постоянного ношения. So it'll be more convenient. Now I have to keep putting on these glasses every time I want to read a book or look at the computer. Мне будет намного удобнее, потому что сейчас для того, чтобы читать книгу или смотреть компьютер, мне приходится носить очки. So you will no longer require glasses for reading after Sunday. No, I will, but they'll have the dual function or triple function. You can see far, read the computer, do everything with the same glasses. With these, I have to take off if I want to look far, and if I read a book, and these are just reading glasses, so it's a bit inconvenient. Я спросил, что не нужны будут после воскресенья очки, вообще очки для чтения. Гуру Махарадж сказал, что очки будут все равно нужны, но
с одними и теми же очками можно будет и читать, и смотреть вдаль, потому что эти очки, которые у него сейчас, они только для чтения. То есть, чтобы читать, их нужно надеть, но вдаль и через них смотреть нельзя. Anyway, everything okay. Thank you very much. Все в порядке, спасибо вам большое. And then there'll be darshan now of Sri Sri Gornitai in Kharkov. Чайтанья Прабху будет дальше Гуринтай? No, Not today. Gaur Priyad Jan is saying not today. Okay. Может, в субботу состоится. Okay. Maybe on Saturday he can arrange. Махарадж ки джай. Okay. Well, thank you all very much. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Да. Sri Jai. Prabhupada ki jai. Джай. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Джай. Nitai Gaur Premanandi. Hare Krishna. Кришна. Харе Кришна, спасибо, дорогие преданные. Сегодняшняя программа. Харе Кришна. Замечательно. Преданные, как бы увидеть хотя бы один раз лицо нашего переводчика Нитянанда Сварупа?